Yeah, hi there. This is Salinyam. Welcome to my channel. Today, my dear, we are going to be talking about sickness. In this lesson, my dear, you can learn how to reply an expression "how are you" when you are not feeling okay, when you are not feeling alright. Are you ready? Come on then, let's get started. In the last session katika darasa lililopita, we saw how to reply an expression "how are you". Tuliona jinsi ya kujibu hiyo expression "how are you", and we saw different ways. Tuliona njia mbalimbali to reply that expression, kujibu hiyo expression "how are you". We saw both. Tuliona njia zote mbili. To reply when you are feeling okay, pale unapojisikia afya yako ipo vizuri, hauumi, upo okay, upo vizuri, upo strong, unajibu vipi tuliona. And when you are not feeling okay, when you are not feeling alright, pale unapojisikia afya yako pengine unaumwa, mdhaifu, tuliona jinsi ya kujibu. Just to remind you, my dear, if you haven't watched that video, I humbly recommend you to watch it. Na kuomba uitazame ili upate muunganiko mzuri wa haya madarasa yetu. Ujue kimezungumza nini na leo tunaendelea kitu gani. Kwa hiyo I humbly recommend you to watch it. Na kushauri uitazame. Utabofya hapo, utajionyesha hapo, utabofya basi uitazame. In our today's lesson, katika somo letu la leo, we are going to focus on how to reply when you are not feeling okay. Tutaangalia zaidi pale unapojisikia pengine unaumwa, haujisikii vizuri, in deeply, kwa undani zaidi, in a more detailed information, kwa undani zaidi. Tutachimba zaidi. In order for us to know the condition of our fellows, we normally use an expression "how are you". We say "how are you" to our fellows, ili tujue hali za wenzetu, marafiki zetu, ndugu zetu. Normally, mara zote tunatumia expression "how are you". Kwa mfano, for example, you can say "how are you" to your fellow or your. How to reply then? And imagine you are not okay. So here, these are different expression you can apply there. Hapa tunazo baadhi ya expression ambazo unaweza kuzitumia pale unapojisikia vibaya, unaumwa au unajisikii vizuri. Kwa mfano, "how are you", ukasema "I am sick". I am sick, sick manake mimi ni mgonjwa, ninaumwa. "How are you?" I am not well, manake sipo vizuri. I am not well, sipo vizuri. "How are you?" I am not good, manake sipo vizuri. "How are you?" I am not alright, sipo vyema, sipo vizuri. "How are you?" I am not fine, manake sipo vizuri hivyo. "How are you?" I am not okay. Kwa hizo zote expressions zote zinamaanisha haupo vizuri, except isipokuwa hii I am sick. I am sick manake mimi ni mgonjwa au ninaumwa, lakini zingine zote zinamaanisha sipo vizuri. I am not well, sipo vizuri. I am not good, sipo vizuri. I am not alright, sipo vizuri. I am not fine, sipo vizuri. I am not okay, sipo vizuri. I am sick manake ninaumwa. Okay, pale tunapotaka kujua hali za wenzetu, tuna expression nyingine ambayo tunaitumia, "how do you feel". Expression how do you feel? How do you feel? Hii ni expression tunaitumia pia. How do you feel? Unajisikiaje? Kwa hiyo again, let's see how to reply it. Hasa pale unapojisikia labda haupo vizuri, yani unaumwa, hali yako si nzuri. How do you feel? Utajibu kama ifuatavyo: I feel sick, maana ninahisi homa, ninaumwa. I feel sick. I don't feel well, sijisikii vizuri. I don't feel good, sijisikii vizuri. I feel bad, najisikia vibaya. I don't feel alright, sijisikii vyema. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya expression ambazo mtu akikusalimia kwa kutumia hii expression "how do you feel", unaweza ukajibu kama hali yako haipo vyema, haujisikii vizuri. Hizi ni baadhi ya expression ambazo unaweza ukazitumia. Now, let's see how you can intensify your condition. Kwa unajisikia unaumwa sana, yani sana, ile sana tunasemaje kwa katika lugha ya Kiingereza? Kufanya hali yako ipo very serious, unajisikia vibaya sana, ile sana. Sasa kwa lugha ya Kiingereza tukitaka kuintensify, kuifanya hali yetu, kumwambia mwenzetu kwamba hali zetu ni mbaya sana, ile sana, tunatumia very au so. Kwa mfano, I am sick, ninaumwa. Lakini nikisema I am so sick, maana ninaumwa sana. I feel so sick, ninajisikia kuumwa sana, ninajisikia homa sana. So maana sana. Or I am not very well, sipo vizuri sana. I am not very well, sipo vizuri sana. I am very sick, ninaumwa sana. Kwa hiyo ukitaka kuifanya hali yako
kwamba mbaya zaidi, mara nyingi tunatumia very au so. I am so sick, I am very sick. Hapo umeifanya ya umetia uzito kwamba ile hali ni mbaya zaidi, so or very. Lakini kuna adjective ambazo zenyewe hii very ipo ndani yake, kwa hiyo hauwezi kutumia very. Adjective kama hizo tunasema zile adjective ambazo zina strong meaning. Strong meaning maana yake hii very ipo ndani yake. Kwa mfano ukisema terrible maana yake ni mbaya sana. Awful maana yake ni mbaya sana. Miserable maana yake ni mbaya sana. Horrible maana yake ni mbaya sana. Katika context ya salamu hizo zinamaanisha mbaya sana. Kwa hiyo hapa hatutumii very, tutatumia really or absolutely. Kwa mfano, for example, I feel really terrible. I feel really terrible. Ninajisikia vibaya sana. Example number 2, I feel absolutely awful. I feel absolutely awful. Najisikia vibaya sana. I feel really miserable. I feel really miserable. Najisikia vibaya sana. I feel really horrible. I feel really horrible. Maana najisikia vibaya sana. Kwa hiyo badala ya kutumia very tunabadilisha, tunatumia really or absolutely kwa zile adjective ambazo zenyewe zina strong meaning. Hii very ipo ndani yake. Ukiangalia kwenye maana ya terrible, maana ya awful, maana ya miserable, maana horrible, zenye ni extreme, mbaya zaidi, mbaya sana, extreme. Kwa hiyo hutaki kutumia very katika adjective kama hizi. Haya, sasa wapendwa, tuangalie kwa ujumla wake kuanzia tulipoanza kusoma mpaka sasa, tuangalie tunaikaje katika mazungumzo. Kwa mfano mtu amekusalimia, how do you feel? Ukajibu I feel terrible. Maana najisikia vibaya. How do you feel? Unajisikiaje? I feel terrible. Hapo hadi ya kusalimia lazima atataka kujua nini kinakusumbua. Kama unajisikia vibaya, kitu gani kinakusumbua? Kidole, pua, kichwa, tumbo, kitu gani kinakusumbua? Kwa hiyo huyo alianzisha masalamu lazima kuulize nini kinakusumbua. Hutakiwi kuishia hapo. Au how are you? Ukasema I am so sick. Ukasema hii so maana yake inamaanisha sana. I am so sick maana ninaumwa sana au ninajisikia homa sana. Kwa hiyo huyu aliyekusalimia aliyesema how are you lazima atapaswa hafahamu, atake kujua kwamba nini kinakusumbua. Kama unaumwa sana, kinakusumbua nini? Malaria, tumbo, chochote kinachokusumbua katika mwili wako, atapaswa kujua nini. Sasa swali gani ataulizwa au vitu gani atavitumia katika kufahamu nini kinakusumbua. Kwa hiyo tuangalie sasa, baada ya kujua jinsi ya kumuuliza hali mwenzako kwa kutumia zile expression mbili ambazo tumeziona, how are you na how do you feel, na mwenzako labda ameshasema anaumwa au hajisikii vizuri, kibusara unapaswa muulize nini tatizo, kitu gani kinachomsumbua. Sasa hapa kuna expression ambazo unaweza ukamuuliza. Let's see how you can ask for a specific problem. Here we have got some expressions that you can use them. Ya kwanza, what's wrong with you? Tatizo nini? Shida nini? What's wrong with you? Expression ya pili, what's the problem with you? Shida ni nini? Tatizo ni nini? Expression ya tatu, what's bothering you? Nini kinakusumbua? What's bothering you? Nini kinakusumbua? Expression ya nne, what's troubling you? Nini kinakusumbua? What's troubling you? Nini kinakusumbua? Na expression ya tano, what's the matter with you? Baada ya kuona jinsi ya kumuuliza mwenzako hali kwa kutumia zile expression mbili ambazo tumeziona, how are you na how do you feel, na mwenzako labda akasema ninaumwa au sijisikii vizuri, kwa hiyo kibusara unapaswa muulize nini kinamsumbua, nini shida. Kwa hiyo expression ambazo unaweza kuzitumia kumuuliza hilo tatizo maalum linalomsumbua, shida hasa inayomsumbua ni nini, unaweza kuzitumia hizo expression, what's wrong with you, au what's the problem with you, au what's bothering you, au what's troubling you, au what's the matter with you. Kwa hizo ni expression ambazo unaweza kuzitumia ili umuulize mtu hali, nini tatizo, tatizo hasa linalomsumbua ni nini. Kwa hiyo zote zinamaanisha hivi. Kwa mfano, how are you? I am so sick. How are you? I am so sick.
what's wrong with you. What's wrong with you, hapa unataka kujua shida nini. How are you? Ujambo? I'm so sick, ninaumwa sana. Sasa unataka kuuliza shida ni nini, kitu gani kinamsumbua. Unaweza kutumia zile expression what's wrong with you, shida ni nini, au what's the problem with you, tatizo ni nini. What's bothering you, nini kinakusumbua, au what's troubling you, nini kinakutatiza, shida ni nini. What's the matter with you. Hizo ni expression ambazo unaweza kuzitumia. Sasa mwenzako amesha kuuliza tatizo lako nini kinakusumbua. Kama unaumwa, nini sasa zaidi kinakusumbua. What's wrong with you, what's bothering you, what's the matter. Wewe unapaswa kusema sasa hilo tatizo linalokusumbua. Hapa sasa ili kusema hilo tatizo lako tunasema I have, afu unataja hilo tatizo. Kwa mfano kama kichwa kinakuuma utasema head ni kichwa, ache maumivu ya kichwa, kwa kichwa kinauma utasema I have a headache. I have a headache, kichwa kinauma. Au expression nyingine utasema I have got a headache. Hizo zote zinatumika. I have a headache, hiyo wanapenda sana watu wa Marekani, American English. Wanaitumia I have a headache, lakini British wenyewe wanapenda kutumia I have got, wanaeka got. I have got a headache. Kwa hiyo wewe ujimwage, tumia yote unayopenda. Usibabaike na mambo mengine, tumia yote. Cha msingi hapo kupata vocabulary nyingi. Kwa hiyo I have a headache or I have got a headache. Kwa hiyo utakapokuwa gwiji zaidi utachagua uende wapi. Uwe British, uwe Marekani, utachagua mwenyewe hapo ukishakuwa gwiji. Kwa hiyo utasema I have a headache au I have got a headache. Na kwa hiyo hapo kuna matatizo mengi unapaswa uyafahamu, matatizo mengi. Kwa mfano kuna stomach ache, utasema I have got a stomach ache. Kuna an ear ache. Stomach ache maana ni tumbo linakuuma. An ear ache maana ni sikio linakuuma. Tooth ache maana jino linakuuma. Back ache maana mgongo unakuuma. Kwa hiyo unasema I have a stomach ache. I have a headache maana kichwa kinakuuma kama tulivyoona. Stomach ache maana tumbo linakuuma. I have a back ache, mgongo unakuuma. I have an ear ache maana sikio linakuuma. I have a tooth ache maana jino linakuuma. Kwa hiyo hapo sasa unapaswa kufahamu aina mbalimbali za magonjwa ili uweze sasa kutumia hapa kuyasema. Mtu anaambia what's wrong with you, unasema I have got, unataja sasa iko kitu kinachokusumbua. Kwa hiyo magonjwa hapo mengi sana hapa, mengi sana. Kwa mfano kuna a cough, uko I have a cough, nina kifua, yani kama ninakoa. I have a cough maana ninakoa kwa Kiswahili chetu. I have a cold maana nina mafua. I have a cold maana nina mafua. I have a fever maana nina homa, joto limepanda. I have a fever, joto limepanda. I have got measles maana ni surua. I have got measles maana nina surua. Or I have got a nausea maana kichefuchefu, ninahisi kichefuchefu. I have got a nausea kichefuchefu. Sasa mwenzako ashakwambia anaumwa tumbo labda, au anaumwa jino, au anaumwa sikio. Wewe sasa ukishasikia hivyo utasemaje? Kwa hapa unaweza kumpa ushauri au unaweza kutumia hizi expression. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Oh, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Maana nasikitika kusikia habari hizo. I'm sorry to hear that. Oh, that's too bad. Hiyo mbaya sana. Oh, that's too bad. Oh, I'm sorry to hear that. Mwenzako kusema I have a headache, maana kichwa kinaniuma, utasema oh, I'm sorry to hear that. Oh, that's too bad. Wapendo, tumalizie kwa kuongelea phrase verb coming down with. Tuanze kwa mifano. Mfano wa kwanza, you are coughing a lot. Unakohoa sana. Coughing maana kukohoa. Coughing maana kukohoa. You are coughing a lot. Unakohoa sana. I think nafikiri you are coming down with cold. Unataka kupata mafua. You are coming down with, unataka kupata. Coming down with maana unataka kupata cold, mafua. Example number 2, I am sneezing a lot. Ninapiga chafya sana. I think nafikiri I am coming down with cold. Ninataka kupata mafua. Example number 3,
You have got a high temperature. Joto kubwa sana. Your high temperature joto lako ni kubwa sana. High temperature kubwa maana yake limepanda, sio la kawaida. Ukimbusa unakuta mwili unachemka kabisa. You have got a high temperature. Joto lako limepanda, kubwa, sio la kawaida. Are you coming down with malaria? Je, unataka kupata malaria? Unataka kupata malaria? Are you coming down with? Unataka kupata malaria? Are you coming down with malaria? Example number 4. You look so weak. Unaonekana umechoka sana, mdhaifu, weak, mdhaifu. Kama goigoi labda ukachoka hivi, mdhaifu. Sio kawaida, haipo strong. You look so weak. Unaonekana mdhaifu. Are you coming down with something? Je, unataka kupata kitu fulani? Something, kitu fulani, labda malaria, labda mafua au chochote kile. Kama labda homa inataka kumfuata, homa inataka sasa imkamate homa. Are you coming down with something? Unataka kupata kitu fulani, something, kitu chochote, kama ni homa, kama ni homa yote. You look so weak. Unaonekana mdhaifu sana. Are you coming down with something? Kwa hiyo kwa kumalizia, tuishie hapo kwa kuona maana ya coming down. Coming down maana kama una predict, kama unatabiri kitu ambacho wenzako au kitu ambacho unaweza, au hali ambayo inakumendea, au hali ambayo inamendea wenzako, tunatumia hii coming down with. Usisahau kusubscribe. This is Sali Nyama.